xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Tuổi Thơ Channel. Hôm nay kênh sẽ nặng mô hình Huggy nhé. Vậy Huggy là gì? Huggy là một nhân vật phản diện trong một trò chơi kinh dị tên là poppyplaytime. Huggy là nhân vật phản diện phụ, đóng vai trò là nhân vật phản diện chính của chương đầu tiên của game. Huggy là một con quái vật với lớp ngụy trang ngoại hình bên ngoài là một con rối đồ chơi dễ thương. Là một sinh vật khổng lồ với cánh tay và chân dài vô cùng, khiến nó cao chót vót, ít nhất là cao tới 4 mét. Nó có bộ lông màu xanh lam và nhiều răng sắc nhọn, bên trong miệng còn có cái miệng khác nữa. Huggy có bàn tay màu vàng, đôi môi đỏ và đôi mắt giống như đôi mắt của búp bê. Nó cũng đeo một chiếc nơ màu xanh nhạt nha. Huggy là một con sinh vật man rợ và khát máu. Nó sẽ tìm mọi cách để bắt được bất cứ ai đi vào khu rừng của nó với những chiếc răng sắc nhọn. Bạn sẽ không hề muốn con quái vật này bắt được bạn đâu, đúng không nào? Ok, mời các bạn xem toàn bộ quá trình mình làm mô hình Huggy nha. Đừng quên like và share video đấy. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid.
rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I'll find you in my